ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ YouTube ਚੈਨਲ ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ PSEB ਕਲਾਸ 12th ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, 80 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ 10 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪੈਰਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਰਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਰਡ ਇਨ ਦ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੀਨਸ ਐਕਸਪਾਇਰਡ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਾਸਡ ਅਵੇ। ਵਟ ਮੈਸੇਜ ਡਿਡ ਕਲਾਮ ਗਿਵ ਟੂ ਯੰਗ ਮਾਈਂਡਸ ਟੂ ਡਰੀਮ ਬਿਗ ਐਂਡ ਵਰਕ ਹਾਰਡ? ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, which organization did Kalam join after completing his aerospace engineering, defense research and development organization? What was Kalam passionate about besides his interest in science? Kalam was a passionate educator and advocate for youth empowerment. For which specific contribution was Abdul Kalam greatly acclaimed? His contributions to India's missile technology. What was Kalam's father's occupation? His father was a boat owner and imam of a local mosque. In which subjects did Kalam show his keen interest? Science and mathematics. What inspiration does the young generation get from the life of Abdul Kalam to strive for excellence and contribute positively to society? How old was Kalam when he became the President of India? Is the answer D option, 71 years. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਰਡਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਿਨੋਨਿਮ ਆਫ ਇੰਡੀਜਨਸ? ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ B ਫੋਰਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੂਜਾ ਪੈਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪੈਰਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ। ਹਾਊ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਟਰੀਟ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਏਬਲਡ ਚਿਲਡਰਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਵਿਦ ਸਿੰਪੈਥੀ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਆਥਰ, ਵਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਫਸਟ ਡਿਊਟੀ ਟੂਵਰਡਸ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਏਬਲਡ ਚਿਲਡਰਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ C ਆਪਸ਼ਨ, ਟੂ ਮੇਕ them happier and less lonely. How do some children become differently abled? Some children are born blind or deaf, while others may have gone blind or deaf as a result of some illness or accident. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, what makes the life of handicapped children sad and lonely? Is the उत्तर है, such children suffer from neglect and are left to themselves in their homes. This makes their life sad and lonely. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ fill in the blank with a suitable word from the passage. We must treat these children with love and sympathy. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਨਿੰਗਸ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੰਪੈਥੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਪਿਟੀ ਐਂਡ ਟੈਂਡਰਨੈਸ, ਲੋਨਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਪੈਨੀਅਨਲੈਸ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸੀ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਸੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 2 to 4 2 ਤੋਂ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ 2 ਜਾਂ ਆਖਰੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਟਰ, 2 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ। ਤੇ ਲੈਟਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਟ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦਾ ਲੈਟਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਨਸੋਲਵਡ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ ਗੈਸਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਫੂਡ ਐਟ ਹੋਮ ਓਨਲੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਰੋਟੀ ਘਰ ਹੀ ਖਾਣਗੇ। ਦ ਵਾਚਮੈਨ ਡਿਡ ਨਾਟ ਬੋਲਟ ਦ ਡੋਰ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਡੋਂਟ ਮੇਕ ਫਨ ਆਫ ਦ ਪੂਅਰ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾਵੇਗੀ। Will she prepare tea for us? ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। We should take a walk daily. ਬਾਹਰ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। It was pitch dark outside. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਡੈਸ਼ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈ, ਹਿਜ਼ ਜਾਂ ਹਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। The cat drank all the milk I had.
she did not send me any reply. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ gerund, dancing is my passion, infinitive, we eat to live. ਤੇ gerund ਅਤੇ infinitive ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਰਾਈਟ ਦ ਗਿਵਨ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਡ, ਰੀਰਾਈਟ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਜਾਂ ਗਿਵਨ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਆਫਟਰ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਟੂ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ he is too young to travel alone, he is so young that he cannot travel alone। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ change the degree of comparison, rose is the most beautiful flower। ਤੇ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ, no other flower is as beautiful as rose। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ no sooner than ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ as soon as the sun rose they left, no sooner had the sun risen then they left। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ voice change ਕਰਨੀ ਹੈ, a cruel boy killed the bird was killed by a cruel boy। did you wring out the clothes, wring out ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨਾ, were the clothes wrung by you, how do you know Sharda, how is Sharda known to you। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ speech direct to indirect, he said to me what are you doing, he asked me what I was doing। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ she said what a lovely scene, she exclaimed with wonder that it was a lovely scene। ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ section C literature textbook objective type questions, how did the parent teacher meeting end, the parent teacher meeting ended fruitlessly। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ fill in the blank, the mechanic was blind, the Washington Post was a newspaper, second option। name the writer of the chapter on saying please, A.G. Gardiner, Dash was a millionaire, Thomas was a millionaire। name the writer of the chapter the Barbers Trade Union, Mulk Raj Anand। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ true ਜਾਂ false, Penguin was walking after Ochomello, false। what was the name of the gardener, Peter, who was just one Singh, Karam Singh's brother। how many siblings did Sulekha have, 6। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਰਾਮਲਾਲ had 7 children ਤੇ ਪੋਲੀ ਜਾਂ ਸੁਲੇਖਾ had 6 siblings। siblings ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਤੇ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੇਮ ਦਾ ਪੋਇਮ ਦ ਇਕੋਇੰਗ ਗ੍ਰੀਨ, ਨੇਮ ਦਾ ਪੋਇਟ ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੇਕ, why has the echoing green become the darkening green, the sun had set and the night had fallen so the echoing green had become the darkening green। name the figure of speech used in the lines many sisters and brothers like birds in their nest। ਤੇ ਜੇ like ਜਾਂ as use ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ figure of speech ਹੁੰਦਾ simile। write the rhyme scheme of the last 4 lines of the stanza। ਤੇ last 4 lines ਹੈਗੀਆਂ ਦੇ words ਨੇ nest, rest, scene, green। ਤੇ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ AABB। ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨੇਮ ਦਾ ਪੋਇਮ ਵਨਸ ਅਪੋਨ ਅ ਟਾਈਮ, ਨੇਮ ਦਾ ਪੋਇਟ ਗੈਬਰੀਅਲ ਓਕਾਰਾ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਪੀਪਲ ਲਾਫ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ, ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਲਾਫ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਹਾਰਟਸ। ਐਕਸਪਲੇਨ, ਦੇ ਓਨਲੀ ਲਾਫ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਟੀਥ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਲਾਫਿੰਗ ਵਿਦਾਊਟ ਬੀਇੰਗ ਹੈਪੀ ਫਰੋਮ ਇਨਸਾਈਡ। which figure of speech is used in the lines while their eyes block cold eyes search behind my shadow। ਤੇ figure of speech ਹੈ metaphor। ਤੇ ਕਿਉਂ eyes block cold eyes, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ figure of speech ਹੈ ਉਹ metaphor। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ central idea on friendship ਜਾਂ prayer of the woods। ਤੇ ਅਸੀਂ prayer of woods ਦਾ ਜਿਹੜਾ central idea of ਉਹ ਲਿਖਿਆ। the poem underlines the importance of trees in our daily life, the wood from the trees provide us warmth during winter, trees provide us shade and juicy foods during summer, furniture in our house is also made of wood, the cradle of a baby and the coffin of a dead person are also made of wood, trees also teach us the value of kindness and beauty so we should not harm the trees। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ we should not cut the trees। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੋਇਮ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ, why was Hassan not noticed by the teacher in the class, during which days would Hassan show up in the class। Hassan was not noticed by the teacher because he was hardly ever present in the class, he would often show up during class test and examination days। who were addressed as demigods and why, the British officials such as the jailer, the superintendent and the chief commissioner were the demigods, old criminals and jamandars were called smaller gods, they were addressed as demigods because they abused, humiliated and ill-treated the prisoners। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ how did the girl intelligently win, thinking out of the box lateral thinking chapter ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। the girl put her hand in the money bag and drew out a pebble without looking at it, she let it fall onto pebble strewn path।
Since the remaining pebble was black, the girl intelligently won by saying that she must have dropped the white pebble. तो इस तो बाद है, what were the qualities of the conductor? तो इसका आंसर है, the conductor was cheerful, polite, helpful to passengers and well mannered. तो इस तो बाद है, what made the narrator repent and feel sorrowful? The story of my life ਵਿੱਚੋਂ, on coming back from the well house, Helen remembered the doll she had broken. Her act of breaking the doll filled her eyes with tears. It made her repent and feel sorrowful. तो इस तो बाद है section C ਵਿੱਚੋਂ, what was the real aim of Miss Bean's school? The real aim of Miss Bean's school was to instill thoughtfulness, humanity and good citizenship among the students. इस तो बाद है, what was Datta's experience about his customers? तो इसका आंसर है, Datta had experienced that the customers were never punctual in collecting the framed photographs. They either came days in advance and went away disappointed, or came months later. Some of them never turned up at all and their pictures lay unclaimed in a box. तो इस तो बाद है, what type of woman was Chandu's mother? She was an ill-tempered woman from a low caste who knew the reality of the upper caste people. तो इस तो बाद है, answer in 100 to 120 words, long question. Explain in brief the conditions in which the two boys grew up. Two gentlemen of Varuna ਵਿੱਚੋਂ. तो इसका आंसर है, the two boys, Nicola and Jacopo, grew up under very miserable conditions after the death of their father. Their father was a well-known singer and they lived a very comfortable and cultured life. Their father had died in the war and their house was bombed. They became homeless and orphans. They suffered horribly from near starvation and exposure in cold winter. The city was occupied by Germans. The boys started to hate Germans. They joined the resistance movement. After the war, they got reunited with their sister Lucia, who was suffering from tuberculosis of spine. The boys were working hard to meet the hospital expenses, so the boys grew up in the most adverse conditions, but they do not lose heart. They were truly two gentlemen of Verona. ਤੇ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, draw a brief character sketch of John Philip Sousa. ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, John Philip Sousa was 7 years old when he wanted to become a musician. He was both talented and eager to learn. He excelled in playing violin and he loved to play baseball. One day he went to play a game of baseball on the day of the concert. He could not give good performance because he borrowed a large-sized shirt from Mrs. Esputa and it fell away from his neck. He left music and started working in a bakery. Bitter experiences at bakery turned him back into music. A circus band leader offered him a job, but his father got him enlisted as an apprentice in the US Marine Band. He wrote more than 100 marches and was known as the March King. This about justify the title of the story, A Chameleon. The title of the story, A Chameleon, is quite appropriate. A chameleon is a creature that changes its colors according to the surroundings. In the story, a police superintendent, Ochomello, changes his stance like the colors of a chameleon. When Ochomello came to know that Rukin, a goldsmith, is bitten by a dog, he sports Rukin and announces that he would teach a lesson to the dog owner. When he is told that the dog belongs to General Ziglo, he takes a U-turn and begins to scold Rukin. He reverts back to his initial stance when the policeman hints that the dog did not belong to the general. Later, when it is confirmed that the dog belongs to General's brother, Vladimir Revenge, he sends the dog back to his master and speaks to Rukin in a threatening tone. He changes his stance as it suits him. So the title of the story, A Chameleon, is justified. This Sobhadak gave a brief character sketch of Karam Singh's father. Karam Singh's father was an old man. He was a farmer in the village Thaddi Khara situated in Majha region of Punjab. He had two sons, Karam Singh and Jaswant Singh. He had the capacity to absorb shocks. He did not want to disclose to Man Singh about Karam Singh's untimely death. He thought that the sad news would spoil his holidays. So he is compared to a bull who is supposed to carry the burden of the entire earth.